So again, we have the applications of maxima and minima. This is part 3 of our discussion. We have here example number 3. So a trapezoid is inscribed in a circle of radius 5. The lower base of the trapezoid being the diameter of the circle. So find the length of the upper base in order to have a maximum area. Okay. So sabi sa ating step number 1, read the problem carefully and determine the given quantities and the quantity to be maximized or minimized. Okay, alamin natin. So given dito, yung daw trapezoid ay inscribed in a circle. So pag sinabing inscribed, yung trapezoid ay nasa loob ng circle. Kaso ang circle, meron siyang radius na 5. Okay. And yung lower base ng ating trapezoid, yun din ang diameter ng circle. Okay, isa pa. Ang pinapahanap naman dito is yung length ng upper base ng trapezoid mo para magkaroon tayo ng maximum area. Okay, sige. We have given. First is the radius of circle which is equal to 5. So 5, yan ang radius ng circle. Okay. So ang trapezoid, meron niyang mga parts. Diba? Meron niyang lower base, meron niyang upper base. Saka meron niyang altitude or height. So yung height, yun ang perpendicular distance between your lower base and upper base. Yan, meron tayong, since walang given na length ng upper base, saka yung lower base wala pa rin given na length, assume muna tayo ng variable parehas. Halimbawa, ito muna ay x for the upper base and then we use y for the lower base. Then yung height, di rin given. So yan ay h muna tayo para sa height ng trapezoid natin. So we let x, yun ang length ng upper base ng trapezoid. Then y, yun naman length ng lower base ng trapezoid natin. Then we have h as the height of the trapezoid. Then we need a, area. Bakit? Kasi our quantity to be maximized is the area. Ang sabi kasi, maximum area. So, gamit tayo ng letter A for area of the, this is trapezoid, no? So, trapezoid yan. Okay. Tuloy natin. So, now, we have our quantity to be maximized, which is A, or the area of the trapezoid. Yung kasi ang sabi sa problem, to have a maximum area. So we're going to find the length of the upper base. Ang upper base ay yung sa trapezoid para ang trapezoid ay mayroong maximum area. That's why our quantity to be maximized is the area or A, area of the trapezoid. Okay, ulitin natin. Now, our working equation will be the area of the trapezoid. So, ang area ng trapezoid ay equal sa 1/2 of the product of base 1, the sum of base 1 and base 2 muna tayo, times the height. So 1/2 times base 1 plus base 2 times the height. So we have the upper base and we have the lower base. So from our variables, palitan natin yan. So we will have our working equation is equal to 1/2 of x plus y quantity times h. Since we have x as the upper base and y as our lower base. Okay, so meron tayong 1/2 of the quantity x plus y times the height of our trapezoid. Ngayon, pag meron na tayong working equation, doon na tayo sa step number 3.
So we're going to express that equation in terms of a single variable. So diyan, meron kang x, meron kang letter y, meron kang letter h dito. Okay. Yusin natin. Ayan yung diagram, ano? Sabi kasi diyan, ang trapezoid daw ay inscribed in a circle. So yun, nasa loob ng circle yung ating trapezoid. Okay, tuloy natin. Now, to express the equation in terms of a single variable, so we're going to use the given condition of the problem, which is a trapezoid inscribed in a circle of radius 5. Okay, so ito yun. So meron tayong trapezoid, meron niyang upper base na x, kaya na ginamit natin. Meron siyang lower base na y, at meron tayo diyang height na h. Okay. And siya ay inscribed in a circle. At ang sabi kanina sa problem, yung daw lower base, yun din ang diameter ng circle. So ano ba ang diameter ng circle? Ang diameter ay equal, di ba, sa twice ng radius. So since ang given ng ating radius, sabi radius ay 5, so ang diameter ngayon ng circle natin is 10 cm. 10 cm ba ang gamit na unit? So we have 10 for diameter. Sabihin, itong value ng y, equal yan sa diameter. So from this point, diba, up to this point, yan ay equal sa diameter. So yan ay equal sa 10. Sabihin, yan ang katumbas ng y. So ang y ay equal sa 10. Okay. Erase lang natin. So since the lower base of the trapezoid is the diameter of the circle, therefore y is equal to 10. So we can now replace y, diba, with the value 10. So magiging, yun, papalitan natin yung y ng 10. Ito na yung lower base na equal sa diameter. Okay. Then, our equation will become 1/2 of x plus 10 quantity times the height. Pag chinek mo yan, hindi pa siya na-express sa single variable kasi meron ka pang x saka h dito. Now, we're going to find, di ba, relationship between h and x. So, pwedeng palitan mo yung x ng h, pwedeng palitan mo yung h ng x. So, gagawa ka ng paraan, hahanap ka ng paraan, paano mapapalitan yung isang variable dyan. Mag-base ka ngayon sa diagram na binigay. Okay, tingnan natin ha. Ang distance between upper base and lower base, di ba? So, yun ay height. So, let's say ito yung yung pinaka-center ng circle natin. Ito yung kanyang center sa circle. So, ito ang ating center. Ito ay radius, 5 yan. Mula sa may center, papunta sa kabilang side, yun ay radius pa rin, equal sa 5. Okay. Sabihin, ang definition kasi ng radius, di ba yun yung from the center of the circle to any point on the circle, yun yung radius natin. So, sabihin, mula sa may center, papunta dito, yan ay radius 5. Ito rin ay radius na equal sa 5. Kaya ito, yan, radius 5 yan. Ito ay radius na equal sa 5. Okay, so yun ang ibig sabihin ng radius. Then, mula dito sa may center, papunta doon sa kabilang dulo ng ating upper base, yun ay radius. Kasi yung upper base ng circle mo, yung trapezoid, yung dulo at dulo ay nakasalat doon sa pinaka-circumference ng circle. Diba? So from the center up to this part of the circle natin, sa circumference na yan, diba ito yung
ating radius na kung saan andun di dulo ng ating upper base ng trapezoid. Okay. So, ibig sabihin, kung ito ay radius, ito ngayon ay equal sa 5. Mula dito hanggang doon, yun ay 5. Tapos, yung upper base natin, siya ay nilet natin as x. So, yung buo yun, ano, x. Ibig sabihin, yung kalahati, mula dito hanggang dito, yan ay x over 2. Kasi kalahati, no? So, yung buo kasi ay x divided by 2 is x over 2. Yan yung sukat ngayon nung ating from, di ba, sa center hanggang doon sa kabilang dulo ng ating radius na r equals 5. So, pag chinek nyo yan, makakabuo ka dyan ng right triangle. Okay, bukod ko lang dito, ano? Baligtarin ko lang. So, ito siya, right triangle. Hindi pumantay. So, ayun. Ito ngayon ay x over 2. Ito yung height, ano, na h. Ito yung 5. Oh, ano ang common na ginagamit pag meron tayong right triangle? Nagamit tayo ng Pythagorean theorem. So, by Pythagorean theorem, ano ba ang kanyang definition? Di ba ang square ng hypotenuse? So, meron ka dyan 5 squared ay equal sa sum ng squares ng bawat side. So, meron kang h squared plus x over 2 quantity squared. So, we are solving for the value of h na lang, ano, para maging x na lang lahat. So, pag kinuha mo yung h, transpose mo lang ito doon. Kaya magiging, ito ay 25. So, equals, so magkakaroon tayo ng h squared plus x squared over 2 squared. So, magkakaroon tayo ng x squared. Ang 2 squared ay 4. Transpose lang ito, no? So, magkakaroon ka ng 25 minus x squared over 4. So, equals, tayo sa h squared. Ang kailangan mo ay h na lang. So, we're going to take the square root of both sides para makuha yung h natin. Kaya yung h ay equal ngayon sa square root of 25 minus x squared over 4. Or pwede mo gawing LCD loob. Simplify natin. Ang LCD ng loob ay 4. LCD is 4 kasi ito ay over 1. Yung 25, whole number yan. So, 4 divided by 1 is 4 times 25. We have 100. Yan siya. Kasi ito ay naka-over 1. Ano, whole number yan eh. O, LCD mo is 1 and 4. So, meron ka LCD na 4. And then, 4 divided by 1 is 4. Multiply by 25, we have 100. Minus 4 divided by 4 is 1 times x squared. So, we have x squared. Then, since yung ilalim ay perfect square, pwede mo siyang square root of 100 minus x squared over square root of 4. Then, simplifying, ang height or h is equal to square root of 100 minus x squared over 2. Ito ngayon yung h natin in terms of x. Okay, so we can now replace h by square root of 100 minus x squared over 2. Okay, palitan natin. Release lang natin itong part na to, ha.
So isang gamit na gamit dito sa Maxima and Minima is yung concept ni Pythagorean theorem. Okay. Then area is now equal to 1/2 of x plus 10 times ang height ay equal sa square root of 100 minus x squared over 2. So, ayan siya, no? Pag inayos pa natin yan, so pwede multiply yung dalawa ilalim. This is 1/2. Diba? 1/2. 1/2 times 1/2. So, magkakaroon ka ng 1/4. So, 1/4 of x plus 10 times square root of 100 minus x squared. Ito ngayon yung ating equation for area. Okay, alis natin yung part na to. Or, pwede mo siya i-express as product of two functions na lang. Sama natin sa 1/4 kay x plus 10. Kaya magiging area is now equal to 1/4 of x plus 10 and square root of 100 minus x squared. Ito ngayon yung ating pinaka-equation sa area expressed in a single variable x. So, yan ay naka-express na in terms of a single variable. Pag chinek mo yan, area na lang, a, saka x na lang at mga constants na meron tayo dito. So, we are now going to differentiate. Okay. Alis muna tayo sa part na to. I-write ko lang equation ng area. So, area is equal to, so meron tayong 1/4 of x plus 10 times the square root of 100 minus x squared. Kagaya sa example 2, apply tayo ng derivative ng product. Okay. Ngayon na naman si square root ha. Pag square root, babalik kayo dun sa fractional exponent to apply the general power formula. Okay. Now, differentiating, so we will have the derivative of a with respect to the variable x. So, we have dA over dx. So, product u and v ang meron tayo dito. This is our u. Then we have here v. So, ang derivative ng product is u db plus v du. So, yan yung ating pinaka-equation. udb plus v du. Then we will have, rewrite lang muna si u, 1/4 of x plus 10. Okay. Times du. So, derivative. Derivative of, ayusin ko na to ha. Itong square root, pwede natin gawing 100 minus x squared. Raised to 1/2 na siya, no? So, ayan yung katumbas ni square root. Plus, we have b, square root of 100 minus x squared times derivative of u or 1/4 of x plus 10. Okay. Now, applying
Other derivative formulas. Tuloy natin. So we will have 1/4 of x plus 10 times, this is u raised to n. So balik tayo ng formula, u raised to n yan. So yung part na to ay u raised to n. When differentiated, we will have n, u, n minus 1, derivative of u pa ulit. Okay, tuloy natin. So we will have 1/2, baba mo na sa exponent, so 1/2 times u. So u is 100 minus x squared. Then raised to 1/2 minus 1 is negative 1/2. Then du. So derivative of 100 minus x squared. So formula ito, n, u, n minus 1, du. Plus, write lang tayo dito, square root of 100 minus x squared. Then, times. So, ang derivative ng x ay 1. Ang derivative ng 10 ay 0. So, meron akong 1 times 1/4. Yeah, 1/4 na lang yung part na yan. No need to apply derivative ng product dito. Kasi yung 1/4 ay constant lang naman. Derivative mo na variable. So, ang derivative ng x plus 10 ay 1 plus 0 or 1. 1 times 1/4. Meron akong 1/4. Okay. In simplifying, so we will have 1/4 of x plus 10. X plus 10. Ngayon, times 1/2. Ayusin ko lang itong negative exponent para yung maging positive. 1 over natin. So, 1 over quantity 100 minus x squared raised to positive 1/2. So, ayan siya. Times, on derivative ng 100 ay 0. 0 minus 2x. So, we have negative 2x. Plus, ito magiging 1 times square root, square root. So, square root of 100 minus x squared. Then, over 4. Ilalim ang 4. Ito kasi ay over 1. 1 times 4. So, meron tayong 4 sa ating denominator. Also, itong 2 nasa baba, isang 2 nasa taas. Pwede mo na siya i-cancel. Kasi magkamukha naman na 2. So, cancel yan. Parehas silang 2. Opposite ang kanyang position. Taas saka sa baba ng fraction. So, pwede siya makancel. Then, we now have, taas muna lahat multiply natin taas. 1 times x plus 10. Ayusin natin. 1, puro taas muna, times x plus 10. Ang isa pang taas ay 1 times 1. Yung natirang negative x. Ngayon sa baba, 4. 4 na lang. Saka itong si square root. Square root of 100 minus x squared or yung quantity 100 minus x squared raised to 1/2. Ito yun, part na yan. Okay. 1, x plus 10, 1, 1, negative x. Ito ngayon. Ayusin natin. Plus, write lang natin itong dulo. Square root of 100 minus x squared over 4. Then, yung taas magiging 1 na lang to. 1 times 1 times 1 is 1. So, parang ala na yung part na yan. Kaya meron ka negative x times x is negative x squared. Negative x times 10, we have negative 10x. Puro 1 lang kasi kasama. 1 times 1 times 1 times negative x ay negative x. Negative x times x plus 10. So, negative x times x, negative x squared. Negative x plus positive 10 is negative x times positive 10 is negative 10x. So, we have negative x squared minus 10x sa ating numerator. Then over 4 square root of 100 minus x squared.
O, rewrite lang. Plus square root of 100 minus x squared over 4. Meron tayong dalawang fractions. Gamit tayo ng LCD. Okay. So our dA over dx is now equal to, so yung ating LCD ngayon, so parehas silang may 4. So kasama yung 4 sa LCD. Saka yung square root of 100 minus x squared. So LCD, divide mo sa unang denominator mo. Magkamukha lang, kaya 1. Multiply mo sa numerator. Write lang yung ating numerator. Kaya negative x squared pa din yan. Minus 10x. Kasi 1 lang naman yung kanilang quotient. Then we have operation of plus. Kaya write yung plus. Write muna itong isa na to. Isang ating numerator. Square root of 100 minus x squared. Divide na tayo. Itong ating denominator, LCD, 4 square root of 100 minus x squared divided by 4. So, magiging square root of 100 minus x squared. So, direct doon sa taas. Kaya magkakaroon ka pa na isang square root of 100 minus x squared. Okay. In simplifying, we have negative x squared minus 10x. Itong part na to, when simplified, ito. So, para ka dyang mayroong square root of 100 minus x squared quantity squared. Kasi nakamultiply eh. Dalawa. So, magkakancel itong power na 2 saka yung radical. May iwan na lang is 100 minus x squared. Yan, meron tayo ngayong plus. Kasi plus ito. Plus 100 minus x squared. All over our denominator. 4 square root of 100 minus x squared. Again, sa pang-simplify, so ito kasi ay magkamuka, pwede i-combine, kaya negative 2x squared tayo. Minus 10x plus 100. All over 4 square root of 100 minus x squared. Ito ngayon yung ating pinaka-derivative of a with respect to x. Ito yung kanyang simplified form. Okay, now, we're going to set the derivative equal to 0. So, set dA over dx equal to 0. Kaya magiging 0 is now equal to negative 2x squared minus 10x plus 100 all over 4 square root of 100 minus x squared. And we're going to cross multiply. Itong 4 square root of 100 minus x squared times 0 is still 0. Kaya 0 na lang equals negative 2x squared minus 10x plus 100. Okay, pag chinek natin, pare-pare siyang even. 2, 10, 100. So, pwede ilabas yung 2. So, 0 equals 2. Magiging negative x squared dito pag nilabas yung 2. 10 over 2 is 5, kaya minus 5x. 100 over 2 is 50, kaya plus 50 tayo dito. Then we divide both sides by 2. So, cancel ang 2 dito. 0 over 2 is still 0. Okay.
Sa part na to, erase muna natin. So, ayan, ang ating solution. Dapat lagi alam nyo pa rin lahat ng derivative formulas. Especially yung sa algebraic functions. Okay. Tuloy natin. 0/2 is equal to 0. Kaya meron tayong 0 equal na lang sa negative x squared minus 5x plus 50. Transpose tayo magiging positive si x squared. Magiging plus 5x tayo dyan. Then, minus 50. Equal ngayon sa, walang matitira, kaya 0. Okay. So, meron tayong quadratic equation dito. Ang gagawin mo dyan is factoring. So, we're going to solve for the values of x using factoring. Is factorable naman yung meron tayo. Kapag ipafactor, ano-ano ba ang factors ng x squared? So, sa x squared, meron ka lang x times x. Ang 50, pwedeng 50 times 1. Ganun lagi factor ng dulo, kabilang dulo. X and x for x squared. 50 is 50 and 1. Pwede ka rin mag 25 times 2. Pwede ka rin dyang mag 10, saka 5. Ngayon, pipili ka dyan, tatlo na to, depende dun sa middle term mo. So, ang middle term mo ay 5. Pwede ba magbigay ng 5 yung 50 and 1 by subtraction or division? Pag inad mo, 51. Subtract mo, 49. So, depende yan. 25 and 2, pag inad, 27. Pag sinubtract, 23. So, depende yung 25 and 2. 10 and 5, pag inad mo yan, 15. Pag sinubtract mo, lalabas si 5. So, doon tayo ngayon sa 10 and 5 factors. Okay. So, gawa tayong dalawang parenthesis. Ang dalawang grouping symbol gamitin natin. So, equivalent sa 0. Ito muna, tig-isa lang, x and x. Doon tayo sa 10 and 5. Tig-isa din yan. 10 at saka 5. Ngayon, yung sign, tayo depende ngayon sa gitna. Dapat ay positive yung 5x. So, dapat, mas malaki dapat yung positive. So, ito yun, si 10. Si 10 dapat ang plus, si 5 ang negative. Pag chinek mo, 10x, ito ay negative 5x. So, i-add mo yung 10x saka negative 5x. We have positive 5x. Check mo rin dulo, 10 times negative 5 is negative 50. Kaya meron tayong first factor, x plus 10 equals 0. Pag sinolve mo yan, x transpose lang equals negative 10. Your second factor is x minus 5. X minus 5 is equal to 0 also. X minus 5 equals 0. Solving for x, transpose mo yung negative 5. Kaya magiging x equals 5. So, ang pinapasolve dito ay yung length ng upper base. So, nung tayo sa measurement, ang nakuha mo ay negative 10 and 5. So, wala tayong measurement na negative. So, we're going to reject x equals negative 10. Since tayo ay measurement, so walang sukat na negative. So, reject na itong negative 10. Doon tayo ngayon sa x equals 5. So, thus, the length of the upper base is 5 units. Upper base is 5. Kung walang given na unit of measurement, so siya ay 5 units.
So ito ngayon yung ating magiging final answer. Okay, so yung length ng upper base ay 5 units para yung ating trapezoid ay magkakaroon ng kanyang maximum area. Okay, so yan yung ating solution. Kaya dito sa may maxima and minima, dapat alam nyo pa rin yung mga formulas ng area, volume, di ba, ng mga solid geometry at saka plane geometry. Ano? Sa plane figures kasi, yun yung mga triangle, rectangle, square natin, trapezoid. Ang basis mo doon lagi is yung area. No? So doon tayo nagbe-base para masabi siya ay malaki ang kanyang plane figure. Ngayon, pagka naman ang basihan ay solid figures such as cylinder, diba? Yung mga cube na yan, yung mga box. So, dapat doon ang pagbabasihan mo naman ay volume. So, lagi doon hinahanap maximum volume, minimum volume. Pagka naman plane figures tayo is area usually. Area ang ating ginagamit. Okay, so dapat alam nyo lahat ng formulas doon sa geometry natin. Plane and solid geometry. Okay, so yan yung example number 3.